Oli ku TMO online television. Genda mu YouTube yo typing am TMO online television ojja kuba otufuna. Oyo gw'olengeraawo ye mutabani wa Mmole n'amatovu Mirundi, Ssaako John Mirundi. Ono nga yalidde obuwuka simanyi lwaliro bwe ngenda kumalako naye kale programu ze za TV zonna gye ziri eri ku TV osolo zisangayo. Wano tuteekawo programu zinaamwatulira ezitasaliddwamu kintu kyonna. Tubeerawo akaseera konna lwe twetaaga okubabuulira, so tewali lunaku subscribing okyekingangayo buli lw'oyagadde. Mu byagenda okwogerako oluvannyuma lw'okuva kasimu kano kakuba kwe kuli ebyo bye tuteereddeko akatambi akakakasa byayogerako. Tovaako nga towulidde ku katambi. Leero no yalidde obuwuka naye mbadde nkusaba obeere ng'otweyungako ng'era buli lunaku kw'ojja kuno ebya filter ebitali bikwatemu. Kanve kasimu kano ngwe mu mbi zino kubanga bw'aba yakaaye naye nja kuguma tusobole okukola olwaleero. Yenze Kanka Kapita. Tubaaniriza nateera guno Mukutu tubeebaza nnyo kubanga mutuwagidde obutambi bwaffe bwonna nembeera nga mubulaba. Gwe bw'okafuna akasaasaanye okwongerereyo eri oyo gw'oyagala atereeze eggwanga. Mutabani wa Mmole n'amatovu Mirundi abeerawo okutukubira ttooki mufenba tetutegedde. Abantu nno bakwebazizza bagambye nti bakwaniriza ku mikutu gy'online ennaku zino frequenti nze nnyo online. Nali mbitadde ku bbali naye nze ndi bwe nti amateeka g'entalo gakugamba nti omulabe we bw'akuba essasi okuba omuzinga atirale bw'ayanukula n'omuzinga oleeta Air Force. Mpulira. Yes. Todduka. Mpulira. Tu mafia wenjituusiza njimaze. Kubanga sa options zikugwako. Ate tebayinza kunzita. Bakusuubiza okufa mu August. Nti waliwo emisango mingi. Radio ne TV zirukewo. Akazonya ne kali bakalisa bakamulaga bilioni 10. Nikamukuba ba. Kalisa bilioni 10 teyafuna ko yadde 10 nange programu nenjigalawo. Bamulaga 10. Bilioni okyankalanya programu. Nenzi mugamba namugamba akasajja kazi twala. Akasajja kabba bilioni 10. Mu Bank of Uganda ne kabba 5 bilioni. Mpulira. Kali bubi nnyo Kagame yakagoba kali amabanja ka lifestyle yako ya Guno yali ya waggulu. Kakati nze mafia yange manyi bwekola nti to me nzija nembeera ku program mbadde njogera ne gundi wano nemuga nti njagala okuboolera omanyi nti abantu ategeera essomero lya munne nti limu abaana bangi n'asindika abaana be babiri ne beefuula bakubiddwa amayembe abaana ne badduka mu ssomero. Okakasa. Abo boolaba mbu mayembe gaakubye abaana babateeka mu buteesi. Trace them olabe gye bava. Omuntu business competition. Nze nzija ku TV yo nembeerako ba rediyo yo nenjikuŋŋanyizaako abantu yo market me. I see. Kakati gwe bwe bakuwa ssente n'ogaa nti programu tebeerayo nze sikufaako kuba nze kyenjagala ntambula na bano nzamunotyeruuza until I make my own TV. I see. Two, gino emikutu tegiri regulated eri nina self censorship nina bye soogererayo kati obutambi buno bwe tukuba mu full details bali aba TV bali bakukuba NBS yali amaze n'obugobako kubanga NBS yikalisa y'omu na bano bayina bakwataganya group y'emwizi a businessman na bano ba businessman kakati nze mba ntegeera nti obutambi NBS yali tebukuba obutambi Top Radio bwe yakubya Akatambi akakugamba nti akedi babadde bagala kuzibba programu baji bakubye essimu. There are certain things that need to be addressed. I cannot tell you that each and everything has been addressed. I'm just building up the concept how to unify the communication and have it an integrated center command. If that can work, and I can get some money. But again, we need a prior facilitation that is going to enable us to get into that. Rest, we are somehow wasting our time. We are strained, we don't have the resources. We don't have the resources. Nearly all my financial sources have been cut off.
Completely. And most of these people whom I've been pleading to, they can raise something. They're all distancing themselves from me. They're saying that I'm the source of espionage. They're saying that my battle with Tamara Mirundi is going to cause them problems. But really, I don't have any battle with Tamara Mirundi. It only happened as a by the way. It was coincidental. We simply needed money. As simple as that. We needed money. So do not blame me totally for what really happened. It happened for that matter, but it is not it doesn't have to go beyond that. I apologized, and I still apologize, and please convey my apology to all members of the fellowship and the masters. Thank you so much I'm really very sorry. Whatever really for happened, that submission. it will never happen But again. my worry still, yes, the exercise was given and we are still in a partial lockdown, but since His Excellency has opened the arcades, of course it is inching badly some of the people, some of our masters, some of the bankers, yes, because they have been leveraging on taking over the arcades. Basing on a loan defaulting, something which has really not happened. I know this gentleman, Tamara Mirundi, who has been spying nearly everywhere. I think he's the one who sent that note to His Excellency. And the clip, I think, also did the same service. But anyhow, that really happens. I'm sorry for the situation, but it also will not make much sense to start and to try to bring in the so-called kavuyo, where these borders try to use chains. Luli bavayo ne beeyogera amanya kati bakuba simu ne bakanga ne beekweka abo kati mbalina because they know nti kakati abatop radio ne TV bankubidde simu ne bangamba we have a managerial problem not cases kati awo mu case mbakoze eki mbakubye tewali case tewali case ne zibula mpulira kuba change yakubyeyo kubanga nze nakebedde simu nze a change takimanyi nti nina capacity ekebere simu go ani akubidde ono ate ne retrievinga the conversation. I see. Njijja mu air kati zemanye yakubidde Ssenyonga. So therefore kasaba abantu omala obatuusaawo ne kali kankubuze mzee neri gye walaze naye batandise oyingirirayo ate nze nagenzeeyo nze nkugamba ekintu kimu nti bw'olaba omusajja azize ente tumulwetera kamyu. Teri radio na TV gye program gye sijja kujjako kubanga nze nfunamu toŋŋaanye kugendako ogamba nveeko kakati gwe nannyini TV ne radio gwe kkiriza bakubuzeebuze ojjeko porogulamu yo nze oba onnyambye kubanga naawe kimanyi bulungi waliyo porogulamu ensasula waliyo TV ensasula era ze nali neebuuza muzeeyi akeeragana ku matumbi 12 amalako atya abo baali balowooza nti State House yezisasula State House yezisasula singa State House yali yezisasula singa bazibbako dda kuba eyimu yaabwe Bubbi tebayina ekibasinga bakozesa ekyo otwala buli wali no fono nga yaba kakati tusooka otebereze Rogers Mulindwa omugeraganye ne Dombo Rogers Mulindwa abakoledde bwalaga mu meeting eno bwalaga ludda watalina sente ne motoka ya yuno ne kati bamuwa kati bakoze changes ku secretariat bamuwadde simanyi okujeko nga anabira kameme ku anja awo ngenda bugenzi otonda bawo nze tonda bawo Rogers Mulindwa abadde ayambuka bwakkiri annyonnyolere n'ateekawo omugongo ne motoka talina kati yali mu programu zaabwe tebakuwa sente neki enale mutayina sente zega bakola programu zezo okujjako akalubwe katuuka ne bazeeteerawo olwo ne batuma abaabwe be banazibbiramu. This is when you see the regular panelists bajjibwawo olwofono ono omutwe ogulinkuba omugaati oyo lwajja n'Entweyappusi bajje bali esente kambuze
bw'oba ogerera mu kiseera akapeeni tezinnatuuka tofuna kasita ekiseera kituuka nga sente zifulumye gwe ng'ofuluma nga katandika okujja nono alina omugaati oyo alina omutwe ogumulinga omugaati babutambula bwemu Mayombo was not a conman. No. Mayombo was not a thief. You were thieves. You were conmen. Don't compare yourselves to Mayombo. Kakati ekyenalemu ekimanyi kakati nze nteekamu ssente zange nteekamu amafuta gange bwolooza nti emmotoka ya gavumenti ebeeramu amafuta regularly olina okugenda buli lunaku baziwa abamu bazijja balemerera NRM yakulira ku voluntarism nti you must have olina kuba kwewaayo bannamunigina kakati kyovulaba nti nze nganze ebyo abantu banneewuunya nti omusajja n'aga nti ye ofiisi tagibeeramu yagigaana muzibeeramu kubbamu what is there office ati bwe bagikuwaffe tubadde tumanyi mujjamu akasente kakati ate nze emmalira obudde bwange nti waliyo meeting eno regular meetings biki no I make my money bito bingi nze wiiki eno wabaddewo ensonga nnyingi ng'era oyongedde n'ozinkubira mu ttooki mu katambi kano kompadde nti nze bulijjo ndowooza ti ebintu ebimu bibeerawo lwakubeerawo yo abantu beekyawa ani akyankalanya industry ya bodaboda anti nze nabagamba nti boda abasajja bano bazibu nnyo okutegeera omuntu alitegeera akatabo kange kano n'akategeera bulungi kaliwa akatabo kange kano omuntu alikasoma n'akitegeera bulungi kano nti how mafia manipulates Museveni and the population. I see. Bamafia bazanya batya Museveni n'atabategeera. Nakugamba unlike other mafia groups, the Ugandan mafia captured all key institutions of government except the army. In many countries, mafias are criminal groups who operate outside the state structure. But in Uganda, mafias captured almost all state structures. I see. Buli kiri mu Uganda kyonna ba mafia bakiwamba. Buli structure yonna mu Uganda ba mafia bagiwamba. Kakati kitegeeza nti toyina gy'owaaba. Kambuuze institution yezo bagendo ziwamba batandika batyo ziwamba because abantu babeera Museveni bw'alonda abantu nakyogera nti President Museveni alinga abavubuka b'okukyalo abagenda ne bawasa bakyala baabwe nenga ku kyalo kuliko omusajja omusikuze yetawerekera kwogereza ye bwe baleeta alinda bazze kakati Museveni bamafiya gwe baleeta bamulabira mu vetting we bamuwambira mukasengejja weva Museveni praises buli muntu yenna Museveni gwalonda n'amupraisinga bamafia mwe bayingira kuba yafuuka sike ya kulomu enna mu muti except me nze sibatya mpulira mzee tolowooza nti na appointing authority twali mugjeeko obuyinza obumu bw'appointinga abantu wabaawo obukiiko obulala obukikola kyekyo kakati gwe nkugambye nkwadde example nti omusajja oli ye kyakola akwana bimuleese kakati ategwoga nti tolowooza nti omusajja baalisenguse ku kyalo why do they change nti abagole be baleese basajja babayisa bubi no kuliko akwana Museveni mafia emulimu eti abamu babe ba mu nnyumba ye nti buli gwaleese yenna bamukapucalinga why did they fail to capture me simanyi lwaki nze siji anti nalinja kubaka omumwaso omutwe nze tusobola binkola kati negamba unlike their counterparts elsewhere, the Ugandan mafia uses government institutions because it operates within government. One cannot tell if an initiative is an official government policy or if it is pushed by the mafia. Mafia ekolera mu government. Katoyinza kutegeera oba police oba ki. Oba tusobola kumanya kivuddewa. Kakati gwe oba kigenge kyankuba bukulu ng'owagira ekintu nze siwagira ekya mafia nkimanya n'ekya Museveni nkimanya. Kigenge kyankuba bukulu yatya. Anti tozaalibwa nakyo. Ekintu ekiyingiramu ng'oli mukulu Abaganda tumuyita ekigenge kyankuba bukulu. Ayogera mu butono mulowooza nayina ebigenge byankuba bukulu. Kati nze mmanyi nasoma mafia eno. Sijja gireka waggulu. Mafia bayina ojjukubano bagitto babadduke. The mafias have two alternatives to lie like an envelope and protect what they have looted, but they have been exposed. Abantu bajja bakuba babatti. We shall be worse than Rwanda genocide. Okujoga ko bajoza abantu babagoba ku mirimo okolaki
mazima gennyini natunulidde omusajja dati wano nja kufa naye omusajja bamuyita Katumba ali ku polisi y'Ekibuye Mubbi yagwata fuzo y'omusajja sajja abagamba nti bannaye fuzo eno njagala ngitunde ngulemu ttipa ne bamugamba nti tuyina omuguzi munna Kenya sajja n'aleeta emmotoka ye ne bagikebera n'agipaakinga ku petrol station bagipaakinga ku petrol station yasanga Katumba agiggyeewo ng'akitutte Ekibuye ekiri Ekibuye namuweereza message nemugamba nti zaayo emmotoka tujja kuzinda wabo bamuzinde be bamutte oyo Katumba bajja mutta bajja kakwata n'ekibinja kyako ekyababbi kaboogere mu polisi kaakati omusajja yasanga emmotoka ye bagiggyewo agireese ku polisi y'Ekibuye ekatwe tibagikanika omusajja navuga emmotoka ndekamukwata ssimu emmotoka kagitudda kamwaka naye Katumba bana abamanyi Katumba Ekibuye Katumba bw'oba okolera Kibuye Katumba kwata omusajja omudize sente ze ensonga zijja kutuuka newa pulezidenti newa Sabbiiti tojja kuddamu kutuula Kibuye Katwe ne osi sayidi asinga obubbi mu Uganda ali Katwe amuteringiyo mbugwe gwembwakwani yakuwa sente najjayo pisto ebyo video njirino Katumba ojja kuyita mu ttaka. Look, what type of country do we have? Sincerely. Kubanga ewali gosubira okukwasa amateeka ng'ate najjayo pisto n'agamba omwana gwe oli musiri nnyo Katumba, you are stupid, you are an idiot. If you cannot even raise 1 million toyina na million gwe mbuki Katumba tunoonya abantu bano mu banoonya amakamu we bava nennyina yennyini ne kitaawe nabo basasule lwaki mwemuleeta abaana ababbi? Why do you bring this stupid gundi ekyana kyo ne kibba ne kitigomya ensi nedda ne bakitaabwe ne bannyabwe badduke muleme omuntu yennyini bw'akola ekibi oba ssemuntu nga bano abaloko defense newaabwe kitaawe asasule nennyina asasule that's a safeguard. Nti kasootegeera nti bwotta omuntu ekyeyagalire ayinza okubanga nennyoko ne kitaawo balirayo maama we teyabimutendeka naawe abaana ababo ke bakule nga tebalina kitaabo naawe se kitaabo ensi eyina omunoonya mukwate ebifaananyi by'abasajja bano abakola ebikolobero kaalivaamu muloko defense bamunoonye mubabeekingire difficult situation. I'm telling you semwogerere ku mulembe gw'Obwete yatuyamba ekintu kimu semwogerere yabagamba nti muleete black book black book semwogerere yakyogeranga kyakuzanya it helped the country. People feared to be listed in the black book for future reprisals. I see. Even today this is what we should do. Document those who kill people. Take their photos either in newspapers or elsewhere. Keep them aside one day. When the fish comes out of the water, they will be punished. I'm telling you. Kubanga tibiro nti omwana yakola sente ze n'agula fuzo Katumba ya amwa milioni 1. Naye lwaki tekiyingiza ettaka lwaki tokiyingiza emmotoka efuso yenye nakera n'engula olira kwata milioni omwana muto sente Katumba bububa obwavu bwa famire yammwe tolowooza nti buli omu mwavu oyo nja kufa naye. Katumba kwata sente oziddi z'omwana Katumba nja kufa naawe Katumba nja kutuusa ne wa pulezidenti gundi y'Ekibuye esaana overhauling. Kakati oyo obanga omwana oyo ye yasobodde okujja ewange nze ne musajja mukambwe n'alemera ku luggi yalemera ku geeti yange ku Sande nenkiweereza essimu nakuba essimu yakyo kati kigikwata nemanya essimu yange bagimanyi bagibulakalisinga nenkiweereza mmezi you will vomit that role. Mr. Katumba, Mr. Osi, you are sensible Osi in charge of Katwe, arrest that man. Make sure that he vomits. Arrest him so that other people can come and give evidence against him. I see. Yes. Kakati yekugamba, kakati ye police. Ye police omusajja jeyo pistol ku police agoba omwana. Kuchiche. Kyamututte. Kisajja gwe bagenda ku munsiko. Katumba, did you go to the bush? Katumba, did your father contribute anything? Are you fit to be in the police? Katumba, are you fit to be in the police? Nja kufa naawe. Nja kufune Katumba oyo. I have already established where he stays. I have already established who communicates with him. Kubanza ekyuma kyange mba nkirina. Movements aba bane babana bone conversations tayinza kumpona kati.
mpozi ngadduse kakati nkugamba ti number 3 since the Ugandan mafia controls the state apparatus, it controls government jobs and has the influence over the activities in the private sector. Mafia efuga private sector, mafia efuga katola byabano nti bali bagala bakoze ekintu kimu beyambisiza ba scientists okubba akediza abantu. Ekyo kyembadde njagala okubaya muzeeyi. Abantu abali ewaka mu lockdown ebintu byabwe kati ate basabibwa ssente. Ekyo kirala. First save the arcades. Kubanga bano n'arcade zigenda. Anti bano amagezi tewakawulira akalango era nakatingenda kukubira mwekali akagamba nti Mirundi yabibuulidde president. Mirundi yabuulidde president nti arcade twagala zibabbako. The trusted strategy was don't open up the arcades. Let the interest rate accumulate. And when these people cannot get it even, because once you get a loan, many people don't know how things operate. If you secure a loan in a bank, what happens? You present there a feasibility study on what you're going to invest in and how much money you are going to get. And then they impose a profit, what we call the interest rate. Now what they are doing, they used the task force, the so-called scientists, whose chairman we don't know, who has remained anonymous, to recommend it to the president. These were the people recommending. Arcades should not be opened and the churches are not going to be opened. Why? Because it was a strategy to deny these people money, the arcade owners. The arcade owners can only service their loans if they get collecting money from the tenants. What these people have done, don't open up the arcades, deny these people revenue, but at the same time, don't talk to the bank to suspend charging interest rates, so that in the future, the bank claims the building on failure to pay. And we buy. Abaliba bitwala be bayina sente. Omanyi mwe kyamutamanyi. Abasajja bano bayina sente nyingi nnyo ze badde babba. Ebweru bazitiisaayo. Okay. Kyovola banti entalo za land zinyingi gweteekawo polotiyo bayiwamu ettaka. Ne bagula omulamuzi. Beetaaga kuyingiza kabuli n'ekikubatulera. Babenge yange nkikubise tulera abakyawa n'emmalayo. Nkikubise bakyoneka amagulu emulago. Kati bana abantu. Kasita abantu batebajja kukola nannyini kizimbe amabanja ne gamusukako bonga awe bajjiramu kubanga wali badde ogamba nabagamba nti if am a milk supplier and I get a tender to supply milk for an institution like a university, then in the middle of the transaction my area, the ministry of animal husbandry declares quarantine in my area where I cannot transfer cows and cow products. When I mortgage it, I use the loan money to buy containers, to buy trucks, to buy what. So during the time of quarantine, I cannot supply milk. Exactly. Does it mean that the bank can come and confiscate my properties? Kati ate kyekiri ku b'ebizimbe. Kubanga ab'ebizimbe amawulire sibye gakuba. Amawulire gali paati y'abano. Naye nze itamba lowolereza nnyo President Museveni. Ekyo nnaalirowoozezza kyalibaddemu President Museveni okuwa directive ku bantu bano. This is the reason why I change Langa the gold. Pastor Ssenyonga. I see. Namugamba nti agoya naye takomawo. So si ya Museveni. These are idiots. Why do you think that I'm the source of Museveni's information? What happened to military intelligence? I see. What happened to M.i.S.O? What happened? Probably waliwo ababalinnyeko bayinza okubanga bambi bakola naye nga oli abalinnyeko nabalema nategeera nze bwe mba nakuba ekitongole ntegeera weaknesses zaakyo bwe mba nakuba Mmengo ntegeera weaknesses gye nti you people, you had blocked information from reaching the president, which means anybody who gives Museveni contrary information is seen as a liberator. I see. Chitu. Museveni wabata tajifuna information. That you made Mirundi. And you don't know how to handle Mirundi kubanga. Buli muntu yenna babadde bagula mugule. Kati omutola bamu
towulidde kagunda ko kateekeko kakobe towulidde bagamba nti owa capital gundi bagiyita kapitaani radio olwo bakwatidde gundi bamukute ne bamusiba balagidde akulo n'amusiba ono abadde ku online newspaper baba bayita bakapitaani. We are complaining about him. Yawandika report ku leya president n'akijjako bukolokola kamwendo ne kaga this was sanitized akulo yamukutte oyo mwana muvumirira akulo kondemu akulo widely even where he was supposed to get an ambassadorial job tumukube n'ejabaddala k'amawanga gamuganda. If she can be used to arrest a journalist we should expose akulo, expose her, condemn her, and make sure that she does not even get this appointment of an ambassador. Obana yayina abamukozesa pressure emusukkako n'abira nga y'ekifaananyi. Since the Ugandan media controls the state apparatus, it controls government jobs. Those who want to get jobs are humiliated. Nti nze Mirundi, who has been a spokesperson for the president for 14 years, that was stupid, arrogant. That you give, I want to give Mirundi, we have a job in the new vision. Kakati mwabagala emirimu baba joga. You are transferred from here to here. No, I'm not a furniture to be removed from one place to another. I'm not at all. Tolikibaje. Okuzitulana bakuumuza wali. Bakubye myaka musanvu. Muwichero mzee mubaddemu. Nekugamba nti the mafia controls both the state private media. Kyekizibu. The mafia controls both the state and the private media. The Minister for Information, kakati kankubulire, the mafia controls strong institutions like churches and other religious groups. Ugandans don't know how things work and end up supporting the mafia-oriented policies. Mafias design their programs and the policies on the needs of society, especially the poor. A poor person is made biowulira nti simanyi mwegate simanyi mmenga inani simanyi bino bye babbiramu abantu. Kakati kwogenda n'owulira nti RDC yazo okukigula okozi kyababbi. Ogenda n'owulira nti ki bu banka kano kale guaranteed ne banka gundi naki byababbi. Naye ababirimu bali muki mu government mubalaba. Naye mbaga nti mafias control traditional institutions emmengo bayitirivu nnyo teboogerwako. Atulaba mukama totubulya byakulaba mukama kulaba mukama kitegeeza kubba. Mafias use respected institutions, especially the women groups, human rights groups, youth groups and the Royal Society. Mafias control public opinion in society and make readers their stooges. Kakati soko tunulire wano. Olabe media yammwe. Nze new vision yenda muganda simusoma. Sisoma new vision. Ono monitor. Ono monitor. Kakati yaba story. Omanyika n'akasajja ke kawandika stories. Ntweyappusi. Wali Ntweyappusi. Kafaanane pusi, katunule pusi, kalebane pusi, kalinge pusi. Kalinge pusi. Kafaanane pusi, katunule boti pusi yennyini. Akasajja kano kali very dangerous. Kati article eno ogiramu. Kagamba nti ke kagiwandiise. This was written by akasajja kano ke kawandiise story. Erikani Ganga tax. Ganga tax linked to people power supporters. Kakati oliya bwe kaga akasajja kano kennyini kabadde katayipinga ku kompyuta nga mbireeta ewange bibeera yumbisika esitole eno yakawulira. Police has linked. Police who ani ayogedde. Police has linked the targeting of government vehicles with the petrol bombs and metallic objects to supporters of the people power. Kano kenyini kana kasajja ke kawandisa story nekasanga basiru bani wakaba monitor stories zisinga omungi ziri written by akasajja kano ziba misiridi tetujja kusoma bintu bino bya basiru akasajja nekawandika stories z'obusiru nekateka mu sagala bana bange basome bintu bya basiru.
kiki ekisiza okunyiza muzeeyi mu story story zaabwe zonna za busiru bw'osoma story za monitor neza new vision n'ez'obuzaavu akasajja kawandiise nga kagamba nti abakuba amayinja abakuba ennyondo abakuba ki nti ba people power mu Katambi ako ani agamba ani ali mu lutalo lwa bodaboda muwulira tomuwulira mwali si yalimu nga ne banne bamunenya kituufu kakati how can a newspaper mislead the country how can a newspaper mislead the country people power is not people power these are mafias who invested heavily in boda who want to intimidate Museveni. I see. Actually, I have to tell you that I'm directionless. I'm very directionless. I really need to see that if we don't have a ground right now, we can create our own platform. And that platform can really help us to see us move. Look at all the projects just deliberately left asleep. We have a joint company. How are we going to face off with these bodabodas? Most of these boda guys. When you look at Tugende, we had over 1,000 clients who are still repaying their debts. Now for more than 3 months, we are earning totally nothing. Because remember, it was on the 26th that marked the 3rd month. So we also have a lot of debts. And remember, all the projects that are fallen flat, we're supposed to raise that money. So if the NBS failed completely, like I'm certainly very sure that it failed this money. That's what I can say. Actually, even Carissa doesn't want to talk to me. We really needed this money. Look at our suppliers. They needed a lot. They really needed their money in time. You could not explain there's a local down here and people not paying. We had bilateral agreements and M.i.S.O, the banking agreements, and their banks are pressing them. We are also getting pressed by them, and we cannot press the borders to pay because they really don't have money. Literally, there is totally no money. So even when we try to pray to His Excellency, there is nothing we do. Look at what our masters were doing. You try to tell them that we need this amount of money. We have to settle this and that. They turned a deaf ear. So whatever the mistakes that came, of course I regret, because I did not hit any of the targets. Actually, it was a total misfire. But His Excellency too has a problem. He did not look into this. And I'm looking for ways how it can be compensated, how it can be assisted, how the government can come in. They're just telling me that I should have to acquire a loan, possibly stake my house, stake my estates, then I will repay the suppliers. But even then, after doing that, how sure am I that the business is going to open? And even when it opens, how is it going to operate when many of the operators are going to be kicked out of the town? So that is a financial disaster. That is awaiting. So that is why when you see me somehow, you judge me as being mischievous. No, it is out of pressure. It is out of desperation. And you know, desperate situations can only be countered by desperate measures. So the NBS saga happened. We really needed money. And we needed the money so badly. So if it happened in that angle, I'm very sorry. I beg for your forgiveness. And let that rest. Hey. Story egamba nti aba people power bebakanyugira emmotoka za gavumenti ebigundi by'amafuta ebibomu by'amafuta naye nga ate bo bamafia when you listen to that tape akasajja kano kali heavily indebted kakubuulira pulogulemu yaako mu gundi nti obwavu kati esitole ke kagiwandiise eyo yennyini esitole yakasajja ne bw'okwata omukuŋŋaanya wa monitor n'omukuba emiga ayogera nti akasajja ke kagitutteyo kati why do you read these newspapers? Why do you read these newspapers? The Vision, yes, Musoma. No. They don't read the New Vision. Sisoma busiru ate ninteka kuseereza go busiru sibugula. Bokedde bugula katusekemu. Bokedde katusekemu sine kyendabamu. Katusekemu. Kafeero bige. Ebya kafeero bigenze wa Museveni bya kikache Museveni wa kika. Don't reduce the president to that level. I see. Abemmengo simanyi oli kikola Buganda luyingidde mu bya kafeero. Wapi?
ezi kafeero mulangira simanyi nedda Mengo yateeka sente mmeka mu kafeero amabuko gaali ga sente mmeka Mengo yakawerera mwana ki stupidity baliyo babonaabona abaana relevant Mengo alagidde Mengo is completely irrelevant kufa kw'omuntu kuma kafeero bwe yafa tusomere obubaka bwa kabaka ne sente ezaalimu Chimeme yayi yateekamu sente mpaka small matter ya kafeero nti kita kafeero zi problem abantu bonna bagirina fe abasajja Abaganda ne bwemba n'omwana nga sinze muzaala mu ddaami lyange ne mulekamu for reasons Abaganda tuyina DNA eyaffe etali ya natural yeyitawo bwateekako amannya agagirikira ku si muzigo when I look at natural irafu tinakiwala naye abeera mu ministry bakagula ndi gye mumanyiiko nakiwala tatambula kubanga kati timiteri kafeero alina famire mwafu kafeero ziriko dizikiriya nti omuntu bwafa ebbaga eddaame baali kweka that's your problem eddaame lyange liri ku teepu ate ndikola buli kaseera abaana abeegindi waabwe era ebbaluwa nengiwandiika teri wa muntu mulala no bo bennyini ebyabwe mbibawadde wendi nti ekyengera waabagundi ne gundi openire kakati kyagala mumbuuli ebyange bali bitwala batya kakati bakafeero abo kafeero yakola sente era yakola nnyo naye teyalina ba advisors tayina naye asi kafeero yekka n'abaana bazimula mugwanya zimula mugwanya bwe yali afa yateekawo batrustees abayitirivu ennyo baabibba waliwo semwange e Masaka naye baabibba kuba you are dead abantu bajja ku kitanda okulaba why tewayo omusajja bw'anaawona aliŋŋamba ki naye bw'omala okufa abantu tebajja kakati aziriza ati ekyakafeero baagala oyo omusajja naganga anoonya kujjayo kafeero atundewo ekiri mu kuziikulayo kafeero oli ayagala omulambo agwerewo yatundewo kubanga mwe kyemutamanyi why did Kasirigwanga want okumuziika mu isolation area omuziike mu nsiko Kasiri yategeera talina wuwe talese enju Kasirigwanga was only flamboyant but he was a poor man. Kasirigwanga ne bali tebanagenda kumuziika president had directed the military to construct a house for him yali anoonyeza baana be bato we balibeera Mukabeni n'asalawo bamuziike wano ku Lubaga ewali ennyumba ya banga agamba ti omwana ne bw'alitunda buli kantu konna kubanga at that time abantu tebaagulanga wali malaalo but the influx of Baganda they are not scared about them others don't have this practice ebyemizimu ebyaki tebiriiyo no tebiriiyo kakati okuziika kukulaga nti kafeero omuziika eyo yalowooza nti when I'm buried here I will protect it. I see. Kakati njagala okubuulira nti okola DNA ekikwetaagisa kuziikulayo omufu lwaje anti famire ye okujjako ng'ogamba ate waliwo aba kafeero bw'aba alina famire mwava famire yo yeekola yeeramula how many people have been exhumed ogenda mu family ne mubaako gwe mujjako Ssaako living one yes mufo ky'okumuziiko naye oli akimanyi oyo naganga simanyi naganga he knows halo kale wali agitunda kale ndenabafunidde business mwekole kakati nkugamba nti abantu mukulaama baba banoonya nti how can I protect this land
You don't need to work with a person to determine DNA. Anti kyenkubuulira nti abantu tebakyatya mirambo tebakyatya ki fe abaganda batugambanga nti bw'ogula ewali amalaalo n'ozimba ennyumba gonna n'ogamaliramu ennyumba ekuwa emikisa naye ekibi ennyumba kulemera ki kati we have cultures who don't have ancestral burial places. They don't value the dead. Bagjayo amagumba bagasima ni bakola ki? Abamu bayirese enkola mutuga zikula kiro. Nti bajja n'amalaalo yatunzeewo because Kampala mbagandi Kampala is not a capital city. Abempologoma mubaziika mulimu ekijja ky'abempologoma. This is a village. Yes, this is a village. But unless you solve that issue, nti Kampala is a city temukyaziikamu temukyakolamu ki ate tebasobola byogera batya the planners. Kakati ekyo kyenkugamba nti bamafiya olaba omuvubuka ono yeeyambisizza monitor story yazeewandiikira ekyembadde njagala okumanya ekyo muzeeyi implicating aba people power bakwate ab'obwereere agamba police who kasajja gwe n'entweyo teras buli monitor buli waga government ng'omanya bya bulimba polisi mulimu nti polisi erina gwe yakutte ye n'akakasa nti ye wa people power bya bulimba kana akasajja kamu kennyini kakube ku teepu kuba akasajja ako ku teepu ensi ekategeera you man don't implicate people power you are the one who is doing all of this because you are heavily indebted. I see. This is why you went to Kalisa and lured him into a trap. You wanted 10 billion. I see. You stole money from Bank of Uganda. The Kaboy is very disparate. I see. Don't implicate. I continue hitting at you. So otegera abantu bakunenya bagamba tamale gobalemezaako maafiya oyo baga gwe wekka mu ggwanga lino alina eddogo erisobola obbakirawo maafiya naye alabika mulongo okusinga akulemeddewo ate tokawulire bukalajana kakube nga kalajana nti ndi mulogo nkali bubi. Yes, ne bwemba nkuli bubi. Why did you attack me? I see. Kubanga nze kyembagamba nti abantu ba Uganda bannange sibanenya nti kakati ne Bobby Wine bamukubyeko story eno ti people power kati yo police egenda kutandika kunoonya abaana ba people power obusajja naye kajja kufa bubi bajja kubatta abaana kubanga bajja ne bayinvestinga mu gundi ne basiba kitatta kali vero zira kasajja gojja kujja kwata ettaka kubanga bukozesa fitina kitata yakubya abaana kitata yakoze we kitata who worked for you kwekana musabeni unge nga akasajja kano ke kayinvestizemu akasajja kabye Rwanda akasajja kano kitavwa ko yateeka kimu lutalo akasajja kaduke akasajja abantu bakavunjisenga sente akasajja kayitidde obujozi bwako n'olutwe lwako ne basiba kitata kubwerere nedda kitata aveyo akasajja kano kanoonyezebwe kayingire ettaka ne banne waako looni zalina mu boda ezimuleetedde okutandika tomulya bwayogera nti amu disparate nalimba ne Kalisa you needed the money nange ne Kalisa baba Kalisa talidda mukunkola musele Kalisa namu talidda mukunkola musele zeyankola muzamala kamufere million ye Kalisa namutulya bwati ali mu ntebe atandise no zibala ekyo zikolera ne mugandi kwa bilioni 10 zoyogerako nganzimanyi nga yegira ati mu ntebe nikamukuba kamukuba ne kamuyigiriza Kampala wentungamo kamuba yaja Kampala bamuyigiriza ekivuga so you see at times I lose my temper but how can you mislead? Use a government, a newspaper, a credible newspaper that would be respected. The article was written by this man, this command. Nkubulira ne bwobayolo nyizo kunga abantu bazira monitor. Because a newspaper monitor we need credible newspapers. I see. This story was written by this command. I see. Implicating people power. It's not people power. You scare people until bebakola bino. Enanga. Arrest this fool. Because what is important, somebody can deny that this is his voice. But what is discussed? They discuss, for me I don't mind. Whether the voice belongs to who, that is another day. I'm not a voice expert. I see. What I tell you is it different from what is happening on the ground. Ebyogerwako mbutambi buno birabika ku ground. Mpulira. So this is the danger. We tolowooza nti nno institutions zamwe zonna ze mutaddewo okulwanyisa obubbi nfu
mbadde ntunuulira IG Jonaliko agenda okufuluma ekisanja kye kiweddeko osobola okumbulira ki kyakoze mu kaseera kemutaddewo anti was infiltrated kyenkugambye mulyagonja alina kyakoze okulwanyisa obubbi mu ne banne bonna nakugamba nti mu katabo kange kano kalaba Kampala is it for money or the better na bano beyataddemu bajjaggwa beyataddemu Museveni alina okuyiga enkola eri bweti Kampala alina nannyini ye musajja mukulu ye meya wa Kampala kuba Kampala what you don't know Kampala is very unique Kampala sente ze zimusasulwa okuva mu government coffers directly kuba ali wansi wa president's office the Ugandans through the Constituent Assembly entrusted the authority to govern Kampala to the president of Uganda ekitegeeza Lukwago mugamba nti Lukwago aga nti musiraamu naye tayagala kuyingira muzikiti nga jemu ngatto Lukwago is a proper work of Museveni mupakasi kabisa kakati Kampala ayina tender board kubanga Maleta ayina ne district musajja mukulu yeje kubana najateeka wali ani meya wa Kampala atali mulongo is no demand oli musajja mukulu meya wa Kampala musajja mukulu atali mulongo is no demand amanya agajjawa do you know that plot expire in Kampala every day ezaliz zikula millions of dollars nya ngobuli Lukwago yali azikutteko millions of dollars nya tender board do you know the suppliers of Kampala simanyi umanyi oluguudo kilomita y'oluguudo mu Kampala bwekola naye olunaku lumu baliyo people bajja kulabira olabye bwadduka omusajja omukulu ng'atema olunaku olwo muzeeyi ndulinze tuliyita lwayiribya mu byobufuzi tuliyita yiribyadde is when the public venge comes up to vent their anger on those who have violated their rights. Okulinda olunaku olwo lwaki institutions zammwe temuze empoweringa ne zikwata ku bujozi because kakati tubadde naye jijji naye ng'akola ki andi nkugamba tikakati nze nawandika ku Musisi naye nkugamba nti when Jennifer Musisi was appointed the KCC executive director she enjoyed a lot of goodwill from the people this is attributable to the fact that she was unknown people's expectations were high thinking that she would be above of the oldest wrangles and the chronic receives but just after a few months in office her true character has already manifested she is vulnerable to undermine. And this could be because of her mosaic image and the fact that she had the backing of the president. Ironically, it's these two important attributes that have made her an easy target of the thieves. They, the thieves, wrongly believe that with the open support from the president, this would scare off any criticism against her. They jumped on her, thinking that they had acquired diplomatic immunity. They expected that any criticism of Musisi would attract the wrath of the president. This was a very big mistake. Nakalima nalwoyiso abo Museveni bebamukuba kubanga mwe mugenda ne mutya kagaba that man abuse ne kampo ne chenkakoze kasajja gwe chenkukoze chovola bantabula ono oyo njamufulumya obusanga talinabye kulya kudodo oyo w'omuntu oyo ayina kitaawe ne nnyina bagamba nti omusajja omwana wa mumubulirize njamufulumya obusanga talinalya kudodo yekube sasa buwoteri bwabo kumeka omuliro zenkubulidde kakati kyenkugamba ekyo nti you see what this matter is serious even if Museveni changes nagoba abomu revenue nagoba abawa tulabye revenue institutions nyingi nnyo eziri wano twine kooti twina ijijji twawulirawo n'akakiiko akalatiyateekawo akaddakalema nako tekakwenako tesulaba result President Museveni yagenda n'alaba institution y'efudde mu kifo kyo gitiise mantolinga n'aleetawo endala naye kakati kyenkakasa president akitegedde nti abantu be okumanya abasajja bano bazibu okimanyi nti mu state council waliwo ababadde bagenza okubbamu nga president amaze okubuulira department y'egizi bonna temukkiriza kubawa sente
abasajja babadde bagenza okulumba executive director bagenza okulaba nga balina bannaabwe be bamanya abambadde leeya be babasooseeyo abasajja omubbi yadduse naye bannaabwe mu Katambi bagamba nti era bagenza okubba nti bano tebakuta ndiko bamaze kitegeera nti omusajja munyiivu kakube kwekali nga babbi bannaabwe mu meeting bagamba nti abasajja n'olwaleero babadde bagenza okubba ssente mu KCC. Njagala kumaliriza programu eno olwaleero twebaza nnyo muzeeyi Tamale Mirundi ogenda kuddamu okusoma monitor monitor dalita kugendedde bulungi badde nti ndino kwata akatambi kano ng'oli musungu wafu nnyo because monitor editors know that this Kkwo is the one who writes those stories. I can assure you that story was written by that Kkwo Ntweyappusi to divert your attention. Why do you say that those who are attacking our vehicles are from people power? Let people power boycott monitor. Muzira olupapula olwo abasajja babaddemu amagezi. Nange kyawandika mu gundi yakyo mu bwakatundu. Mirundi yakobeddwa ku mpewo wea yakobeddwa ku NBS genda Uganda interview kaliso bayango bayi naye ekyo ekisajja ekikatuni kya monitor is a person with abnormality bali balina kuba balongo kati ye na developing naafuna munne namubuliramu hearing and seeing system ye eri ku batokisi kubanga kati ye amala genda mu toilet n'alyoka ategeera some cartoonist nalabanga mu gundi mu nation mad ng'atambula ne gundi we very intelligent people kitaddewo ogutwe gwakyo kakati byongedde ne biwande ate buli story enfuje munaawandika I will expose monitor every story that Kkwo writes vision gwe sisoma vision yes musoma I cannot waste my coin on vision lie simusoma oyo ye tumwagaliza Katonda tubeerewo ku lunaku lwayiribya tumukwata abantu bayononye nekkulubya abaganda bakubye nayonoona abamawanga mala bakubye nayonoona yakuba muleya yakuba buli wamu wonna Allah ali muwa abantu n'amugabulanga pirawo olunaku lumu kabusenga Allah ali mugabulanga pirawo. Emaliriza programu y'olunaku olwaleero mwebale mwongere okusaasaanya obutambi bw'abamafiya buno tusobole okubeera nga ensonga zino zizikwatako twebaza nnyo era mbweraba.